we are going to study, or we are going to have a discussion of the universe and diseases. The universe and diseases, or the origin and nature of diseases or disease. You will find that the biggest catastrophe that is facing man in very near future are diseases. Diseases are going to be one of the catastrophe that man is going to face in the human history. It's a time bomb awaiting, and already people are seeing it. It is happening. So, sometimes it is good to understand some concepts about how disease comes about, or what causes diseases. We're not going to look at it in a scientific point of view, but we are going to look at it in a mystical point of view. That is the Spirit of God seeing the world and what is going to happen and what is happening. So disease is not a foreign substance injected into creation from an alien evil. You know, people might think that disease, it is something injected to a people from an alien evil, or something which is outside that come to a people as a disease. No. It arises from within the created order itself. Meaning, and this is as a result of imbalance. That means disease, if this is a vessel, disease is not something which is going to come from outside ourselves. It is going to start from within because of imbalance of this vessel. So this vessel is man. The imbalances of what constitute this man is the one which causes diseases. So, just as drought follows when river is cut from its source, so the body declines when its covenant with the divine order is ignored. So if you have a river flowing to a certain area, if this river stop flowing, that area becomes a desert. So if we have the source of God flowing to this fellow, which is man, when we say the source, the God, that means when man deny the source, that vessel, which is man, is going to become a desert. That means man without God. And this is what is going to cause diseases. Because diseases is a situation where man has gotten imbalances in himself because he has neglected the source, the true source of supply, and that is God, as we are going to see. So, this is when a body declines its covenant with the divine order. When you come to the Old Testament, I would like us to read Deuteronomy 28:15. Deuteronomy 28:15. Inasema, lakini itakuwa usipotaka kusikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo,
ndipo zitakapokujia rahana hizi zote na kukupata. Yes. But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments and his statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. So you can see, there are many curses. If you read there up to 68, you'll find so many curses. Even verse 18, for example, says, cursed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy land. You see, even the fruit of thy land, the increase of thine kind, and the flocks of thine sheep. You see, if you read that chapter up to 68, you'll find many curses. If you go to verse 22, it says, the Lord shall smite thee with consumption, and with fever, and with inflammation, and with extreme burning, and with the sword, and with the blasting, and with mildew. And they shall pursue thee until thou perish. So people in this generation, they are crying about diseases. But they don't know that the diseases are caused by man or man, because man has neglected the truth. He has neglected God. That's why things are like that. Yet this is not to say that every illness is caused by personal sin. Rather, all illness exists because creations as a whole is subject to corruption. All illness exists because creation as a whole is subject to creation. Romans 8, 20 to 22. Romans 8, 20 to 22 inasema namna gani? Romans 8, uko hapo? Soma. Inasema, kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye atiyevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Yes. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who has subjected the same in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Meaning, right now, all the creatures are in bondage because of man. They are not serving God the way they are supposed to serve God, because man fell from God. And because man is a microcosm who is connected with all the creature, which means the creature are groaning. That's why you see verse 22. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. So whatever we are seeing, whatever is happening, there is groaning because of man. All the creatures are groaning because they are not serving God in accordance with God's purpose. So diseases, as we have seen, are as a result of man not serving God in truth. Sawa? So
The Creator has inscribed into every living system a covenant. Every living system has a covenant with God. Healthy will follow where there is balance between work and rest, nourishment and restraint, charity and justice. You can see health will follow where there is balance between work and rest, nourishment and restraint, charity and justice. So this covenant is kept not only by personal virtue but also communal righteousness. For where society deprives its member of the necessity of life, it participates in the generation of diseases. So you can see the teaching of the church, the teaching of a people. If the church or the nation fail to teach people a virtue, personal virtue, or communal righteousness, that means when you say personal virtue and communal righteousness, that's what I've been telling you. We have a church, or we are Christian in this world. We have built many churches. What is the purpose of these churches? The purpose of these churches is to teach the community of moral virtue. That means we should bring up a people who morally are upright, having learned from their childhood the truth as it is in Jesus Christ. That means when a people are brought up in righteousness in a church or in a community, what happens is this: you promote health. You promote health. Whether you know it or don't understand it, you promote health, even of our body. Leave alone whatever. When a people are taught the truth as it is in Jesus Christ, when the will of God is promoted in our communal churches, we promote even our health, because we are interconnected. So for where society is deprived its member of the necessity of life, when we say the necessity of life here, it is not food, this material food. Necessity of life here is the word of God. This is the necessity of true life. When a church is deprived of that word, the truth as it is in Jesus Christ, what happened? For where society deprives its member of necessity of life, it participates in the generation of diseases. That means you have opened up a door of diseases. Sasa hapa tuongee juu ya chakula, hiyo weka kando kwanza. Tunaongea neno la Mungu wakati limekosa katika kanisa. You open a door, you generate diseases. Pali diseases are going to drive. So, what is the work? Why God does allow diseases to come in when you neglect his word? What is a disease? A disease, as far as God is concerned, is a messenger. That's what people don't know. It's a messenger. Sasa watu watakuwa nalia nasema ati mbona magonjwa zimekuwa, mbona Mungu yani Mungu anisaidie nipone. But what you don't understand, diseases are messengers sent by who? By God himself. Listen here. While disease causes suffering, it can also serve as a messenger that reveals hidden imbalance. It causes suffering, yes, but it is a messenger which reveals hidden imbalance. Imbalance. Ni kumaanisha kuna nini?
Inakuonesha nini? Ugonjwa inakufundisha, inakuambia nini? Kuna ulegevu, kuna shida katika ukweli. There is hidden imbalance. There is something which is going on in you, between you and God, that is not in line with the will of God. Kwa hivyo is a messenger. Is a messenger. So FIFA, hiyo ni homa. Tunapata FIFA once of infection. Pain draws attention to injury. Sawa. Chronic weaknesses may signal the need for deep reordering of life. Those are chronic weaknesses may signal the need for deep reordering of life. In this sense, illness can be a form of divine reproof. Kwa hivyo ugonjwa inaweza kuwa ni nini? Hebu soma Proverbs 6:23. Proverbs 6:23 tuone inasema nini. Proverbs 6:23. Proverbs 6:23. Umefika hapo? Inasema, maana maagizo hayo ni taa na sheria hiyo ni nuru, na maonyo ya kumwadilisha mtu ni njia ya uzima. Yes. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. Reproof. Kwa hivyo a disease can be a reproof. That's what people don't know. A disease can be a reproof. So the same disease can be a destroyer. So disease in its unrestrained form can destroy life and hinder the soul's work on earth. So a disease can bring a suffering, that's one thing. Being a reproof, ndio rudi kwa Mungu. And at the same time, a disease can be a destroyer. Inaweza kuwa Mungu hata hiyo ugonjwa itafanya nini? Itakumaliza. It's a destroyer. What God permit as a corrective may be misused by a condition of a fallen world. Naona sasa? What God permits as corrective may be misused by the conditions of fallen world, magnified by poverty, injustice, and ignorance. So, God maybe want to use the disease to reprove you. But because of ignorance of that disease, you ignore that disease. You don't want to know why disease is coming. And your ignorance, this disease can also be your destroyer. Inaweza kukumaliza. Lakini had you known the purpose of God in that disease, maybe you would have saved yourself. Lakini people, they don't even want to know. All what they want, yeye akikojeka aende kwa daktari apate nini? Painkiller. Bas. Hiyo imeisha hivyo. The purpose of healing. The outer cure, there is the outer cure. Unaponywa, addresses the bodily cause. Yani ukiponywa, the medicine, unapatiwa hygiene, nutrition, and the arts of physical restoration, unaweza pona. But a disease also has what we call an inner cure. An inner cure is where the disease addresses the spiritual cause. The spiritual cause. What has happened? Nini imefanya hii ugonjwa ifanya nini? Ikuje. Imeingia namna gani? That's the spiritual cause. So, in the present age, disease is permitted for purposes of correction, humility, and the awakening of compassion.
Yet the prophet and apostles alike foretell an age where disease shall be abolished. So that is after this world. There is where the disease will not be there. Let us see it in Isaiah 33:24. Isaiah 33:24. Inasema, wala hapana mwenyeji atakayesema mimi mgonjwa, watu wakaao humo watasamehewa uovu wao. So which means there will be a time wakati ugonjwa, mambo ya disease zitaisha, kwa sababu all people will know God. So all these things that you are going through, it is because we don't know God. Before we go on, let us hear a dialogue here between the soul and God. A soul which has gotten sick or has realized that it has sickness. Let's hear that conversation a bit so that we can go on. He is asking, Lord, why is the sea of my heart troubled when I have sought to steal it with your name? So, he is asking, why am I troubled? And yet, I'm a Christian. Why am I, the sea here is our body or our heart. Why is the sea of my heart troubled? That sickness. And I have sought to steal it with your name. Na hata nimejaribu hata kuita jina lako. I have tried all the way to call upon your name. Then God tell him, because your stillness has not yet reached the root. That's why you are troubled. You have silenced the service, but the deep remember its storm. What he's trying to tell him, you'll find that many people in this world, when they get sick, they'll call upon God to help them. And when they call upon God to help them, they'll go to the doctors, these worldly doctors. And they are going to be given what? Painkillers, whatever. And they are going to feel better. Not that these things, not that they are not going to feel better. They are going to feel better. Now, watasikia vizuri. But the problem is, man, God here is trying to tell you, you don't understand. Why? Because he is telling him, because your stillness has not yet reached the root. You have stilled the pain. Yes. Hausikii nini? Hausikii uchungu. But you have silenced the service. Service ni mwili wa nje, usikii uchungu. But the deep remember its storms. Ni kusema bado ndani yako there is a storm. There is a storm. Ni kusema hii storm haijafanya nini? Haijatoka. Kwa sababu hii storm imetoka wapi? Hii storm, kwa nini hii storm haijatoka? Kwa nini bado iko storm? Mwenye kuitoa ni Mungu, kwa sababu hujafanya nini? Your connection yako na Mungu haiko sawa. Wakati itakuwa sawa, ndio hii storm itafanya nini? Itaisha. Kwa hivyo hii disease ambayo unaipata nje, the cause is this storm. Na this storm tumeona it is in balance between you and who? And God. There is something somewhere where there is imbalance. And that storm, it can only be taken out when you go back to the source. But then he is telling him, then he asks, and how shall I still those waters? Hii storm. How shall I still them? Because ndio umemwambia kuna storm ambaye bado hajafanya nini? You have stilled the outside by painkillers, but the storm bado iko. Sasa nauliza, and how shall I still those waters? Manake those waters ambaye ndio zina form this storm. Those waters ambaye ziko pale. These waters ni ugonjwa. Ndio zimeform hiyo ugonjwa, na huo ugonjwa ndio hii storm. Sasa yeye anauliza atastill namna gani?
Naye Mungu anamwambia, by letting them see my light. Nini inatakikana pale? The light. The light. The darkness within you is not a void, but a shadowed sea. So the darkness within you is not a void, but a shadowed sea. You know, when when you come to sea, there is what we call a sea and a lake and ocean. What is the difference between a sea, the water of the sea, and the water of the lake? What's the difference? Mostly, you'll find that when you talk of sea, a lake always will have clean water, or we call it what? Fresh water, sindio? But when you come to the sea, most of the water is so salty. Ni maji ambayo huwezi fanya nini? Huwezi tumia. Huwezi tumia. Ni maji ambayo imekaa pahali ambaye it has no life. So wakati namwambia hii maji iko ndani yako is the sea, ni kumaanisha wewe ile, yani your body vile imekaa, that water in you is like the water of the sea. Ni kwa sababu most of the time you'll find that the sea, kwa nini hii maji inakuwa salty? It is because it doesn't have outlet ama the source of a river which has fresh water, river ambayo inaleta maji wapi? Pale. Kwa hivyo nikumaanisha, anataka kusema hii storm ambayo iko ndani yako ni maji, lakini it is the sea water, which means this sea water has no life. Why? There is no source river ambayo inafanya nini? Inaleta maji pale. Kwa hivyo which means wewe umekatanishwa na nani? Na Mungu. So the darkness within you is not a void, but a shadowed sea. And I do not rebuke the sea for being deep. I only say, let there be light. I do not rebuke the sea for being deep. I only say, let there be light. Then the soul asked, then my storm are not proof of your absence. The storm ambayo iko pale, ambayo ni ugonjwa, yeye anauliza, kwa hivyo ni kumaanisha hii storm ikiwa iko, haimaanishi wewe hauko. Then my storms are not proof of your absence, presence, or God. No, beloved, they are the proof that you have depths. Even the storm is mine when it carries you to the shore. You could not reach by calm alone. Remember Jonah. The great fish was not his punishment, but his ferry to the appointed place. Sasa hapa anataka kufundisha mwambie, hata hii magonjwa yote, it is designed. Haiko pale, iko pale kwa sababu kuna kitu imefanya. The connection yangu na wewe ndio sasa nimekubali hii ugonjwa ikushike. Wacha tuione in a deeper sense a bit. I want us to hear the disease itself talking. Because in mystic, everything is brought to talk by itself. You see the spirit of a disease. What is a disease? Diseases. Sasa is a disease talking. Inasema, we are the fracture in the vessel. The shadows in the noon of flesh. Sasa that's a disease inasema. Inasema, we are the fracture in the vessel. Yani kile kitu kimevunjika katika mwili, sisi ndio hiyo kitu.
Sasa disease zinasema men call us enemies, but we are the knock of the hidden door. Kwa hivyo a disease is not an enemy. A disease is not an enemy. Men call us enemies, but we are the knock at the hidden door. Our sting is a whisper. Wakati tunauma, wakati tunakuchuna ndio unasikia uchungu, we are whispering. Remember, our sting is a whisper. Remember your limits. Kumbuka nini? Your limit. Kusema disease inakwambia kumbuka, remember your limits. Without us, sikia vile disease inasema, without us they would imagine themselves infinite in body. Without disease mtu akifanya nini? Akaimagine yeye ako infinite in body. Afanye nini? Afanye vile anataka. Na aishi vile anataka. Sasa disease inasema kama tuke kwako binadamu angefikiria yeye ako mwili ni yake na anaweza kufanya vile yote anataka nini? So without us they would imagine themselves infinite in body and forget the infinite of spirit. Yani kumaanisha kama gonjwa hiki kwako watu wangefikiria mwili ni they are infinite katika mwili. Alafu wasahau nini? The spirit ambayo ndio nini? Ndio infinite. Tuko pamoja? Naye universe. Sasa universe ni dunia mzima inaongea sasa. Iseme juu ya yani vile yani naye yani imereceive hiyo mambo ya disease. Universe naye inasema when we say the universe ni the star, meet kila kitu, the sun, the planet. Hiyo ndio universe. Universe inaambia the disease, you speak true and yet incompletely, for you are also the consequence of imbalance. Unaongea ukweli, you speak true ni ukweli, and yet incompletely, yani hujamaliza. For you are also the consequence of imbalance. Wewe unatokezea, sasa universe inamwambia mimi unaongea ukweli lakini wewe unatokezea sana kwa sababu ya imbalance. Unajua sasa universe inaelewa zaidi kwa sababu ndio wakati umekosa kubalance, universe ndio ina feel the weight, inaelewa. Sasa umeongea vizuri wewe disease ni kweli lakini hujasema it is because of imbalance. You rise, amwambia you rise where the music of being is out of tune. Unatokezea wapi? Unatokezea wapi? You rise where the music of being is out of tune. Wakati ngoma imepigwa, imeisha, wewe ndio unafanya nini? You rise when you are out of. Hapa tuko na watu wawili hapa. Kwa sababu sasa unajua tunataka kujua hii sisi. Unajua hapa uamka ndio ujue. Sijalala. Haya, hata sitaki ulale. Hapa inasema hivi. Kuna disease na kuna universe. Unajua sasa hapa binadamu wakiwa wamekaa hivi hajui disease zinatoka wapi. Hata yeye kabisa yeye anagojeka. Sasa yeye kazi yake ni kwenda kwa daktari apate mapinikira whatever. Lakini sasa the disease inajiongelesha, inakuwa personified. Ni kusema inaongea kama mtu vile anaweza ongea, manake imejijua. Sasa hapo unasikia ikisema mimi, wengi wanafikiri mimi ni adui. Lakini mimi si adui. Kwa sababu imetumwa na nani? Na Mungu. It has come. Now the universe kwa sababu ndio universe hii yenyewe ni nani? Ni Mungu bado. Ni Mungu bado.
Universe ni Mungu, sababu all what we see, the manifestation ambayo tunaona ni nani? Ni Mungu. Sasa wewe anamwambia wewe umeongea ukweli, lakini kuna kitu ambaye haujamaliza, haujaongea, hauja complete. Wewe hujasema, wewe utokezea kwa sababu you are imbalance. There is imbalance ambayo imetokea wapi? In the universe. Sasa hapa ndio nakuja namwambia you rise, wewe unatokezea. Wewe sasa disease namwambia you rise where the music of being is out of tune. Ni kumaanisha binadamu akiwa hapa duniani, he is a music ambaye hii music imetengenezwa na nani? Na Mungu. Ni kumaanisha kila mtu ana resonate katika his music ambayo imewekwa. Whatever you do, you are just like a music ambayo Mungu ameweka. Sasa namwambia wewe disease utokezea wakati hii music imekosa kutune with who? With God or with the universe. Yaani wewe unacheza ngoma hapa duniani, lakini hii ngoma wakati itakosa kuwa in tune na mwenye anaicheza, manake mwenye anaicheza hii ngoma kuna vile anataka ifanye nini? Icheze. Lakini na wewe unacheza vingine. Ukicheza vingine, disease anamwambia unatokezeanga hapo wewe disease. Hapo ndio unatokezeanga. Manake kuna music unatakiwa kucheza, lakini wakati umekuwa sikia, you rise where the music of being is out of tune. Where diet forget harmony. Hiyo ni kitu ya kwanza. Where diet forgets harmony. Where greed steal the bread of another. Nasikia pali disease inatokezea. Hata greed, wakati una steal bread of another, bado ugonjwa disease inatokezea pale. Sasa ni Mungu anamwambia. Unajua hapo nataka tuone how diseases come about. Unajua watu wanafikiri diseases zinakuja tu. Where greed steal the bread of another. Hiyo ni kitu ya kwanza. Where diet forget harmony. Diet zenye unakula zinakuwa harmony. Unajua kuna vile diet inatakiwa yaani watu wanatakiwa kula ikupelekana. Sasa harmony hiyo ikiisha, hapo disease itafanya nini? Itatokezea. Where greed ni kutamaa. Greed steal the bread of another. Pahali watu wanaibana, yani wako greedy mpaka they steal from one another. Ni kusema kama corruption. Vile unaona watu dunia wako na corruption, huyu anaiba huyu, yani hakuna kuaminiana tena. You know, we want to see why hii mambo nawaambia disease itakuwa even worse kuliko watu wanafikiria. Where greed steal the bread of another. Where spirit, sasa ni kitu Mungu. Where the spirit lies neglected in the dust. Ni wapi? Pahali gani? Where the spirit of God lies neglected in the dust. Watu hajali nini? You are the spirit of God. Kumaanisha you are not guided by the spirit of God. Watu wanaenda kulingana nini? Na vile vile wanataka. They have their own spirit. Sasa ukiangalia watu vile wako, ni kutuziana, ni kuibiana. Huyu anakimbia hivi, huyu. You know, the spirit of God is neglected in the dust. People don't care. Sasa namwambia hapo ndio tunataka kuona pale kwa nini watu wanagojeka. Unajua kuna vitu zingine watu wanafikiria lakini ziko ndani sana na sijui watakuja kuelezewa na nani. Anamwambia I gave every soul. Sasa ni soul ya mtu. Mungu anamwambia because the universe is God. Anamwambia I gave every soul a covenant with its own cells. Kila mtu is a soul. Na hii soul inakuwa operated by cells. Mwili yetu yote cells ndio the factory ya mtu. Cells hizi ndio naona hizi. Hata kansa hizi ndio inafanya kansa isikuje. Sasa anamwambia I gave a covenant with each cell. The soul with each cell. There's a covenant. Ni kumaanisha the cells za mwili they don't just work vile tunafikiria. There's a covenant.
Kuna vile zinaamuliwa zifanya. Kuna vile zinatakiwa kufanya. Yeah? I gave every soul a covenant with its own cells. And when that covenant is broken, you enter as a messenger. Sasa nabia ugonjwa. You enter as a messenger with his scourge and salve together. Salve kama mafuta together. Kwa hivyo nikumaanisha anataka kumwambia ni kusema binadamu akiwa amekaa hivi, he has a very big connection with God. All the cells of our body vile zinafanya kazi. Yeye, there is a covenant ya hizo cell vile zinatakiwa kufanya kazi. Na hii covenant ina move together with God because yani there is a way the connection iko sawa. Iko sawa. The covenant lazima iwe sawa ndio healthy ingie. Na umeona hii covenant, unaona greediness. Watu wakiibana, yani the spirit of God ikiwa haifanyi kazi, hiyo ndio ina promote hii covenant, ina break this covenant of the cells and the soul. So what's going to happen? Wacha tusikie ugonjwa na inasema nini. Diseases. Anamwambia yet we are hated. Hata kama ndivyo unasema yet we are hated, kumaanisha ndio umeelezea vizuri kwa nini tunakuja, lakini namwambia yet we are hated. They do not hear the language of fever. Hawezi kusikia the language of fever, nor read the script of the rash. Hata wakati mtu anajikuna hivi kidogo, hawezi hata kusoma aelewe ni kwa nini hata anajikuna. They see only pains, handwriting. Nasikia? They see only pains, handwritings. Uchungu tu ndio wanasikia, not the cause behind it. Lakini hawaelewi nini? Chanzo. Hawaelewi the cause, wanasikia tu uchungu. Wakisikia uchungu, hawaelewi uchungu inakuja kwa sababu gani. They don't understand the counsel. Counsel ni mafundisho behind hiyo uchungu. Sasa ndisi namwambia hawa watu hawaelewi. Wanasikia tu pain, lakini the counsel behind that pain hafanyi nini? Hawaelewi. Kwa sababu gani? Mtu anataka kukimbia kwa daktari apatiwe painkiller, pain ifanye nini? Iisha. Bas. Pain ikiisha, bas. Sasa yeye sasa hana haja na counsel. Hata hakuna mtu ako na haja kujua why watu wanagojeka. Saa hii watu wanalia serikali ifanye nini? Itekeleza nini? Hospitali. Saa hii unasikia agency wanang'ang'ana wanasema watatekeleza hospitali ambayo itatibu bure. Ni sawa. Lakini hata mkitibiwa bure, kuna kitu mtafanya nini? Hatutapata. Hakuna kitu watu watapata. Manake itakuwa tu bado ni painkiller. Bado hatapata. Bado itakuwa ni painkiller. Nae the universe ambaye Mungu anamwambia this is because sikia pale amesema they see only pains, handwriting, not the cause behind it. Nae Mungu anasema this is because pain blinds before it opens. Yeah. This is because pain blinds before it opens. Your work is not your work is to press them toward the physician. Not only the one of herbs and blades, but the physician of the soul, who made the warp of their being. Unasikia vile amemwambia? Mungu anamwambia this is because pain blinds before it opens. Pain blinds. Kwa hivyo before it opens, hii uchungu ni ishara ina blind kwanza before it opens. Ni kumaanisha kuna wale akisikia uchungu haja yake ni sikia vile anamwambia this is because pain blinds before it opens. Your work, sasa wewe disease, your work is to press them toward the physician. Wewe
Wakati pain imetokezea, wewe your work ni kumsukuma aende kwa nani? Kwa daktari. Kwa daktari. Sasa hapo ndio shida inatokezea. Nataka msikie. Your work is to press them toward the physician. Aende kwa daktari. Not only the one of herbs and blades. Sasa hawa ni daktari wa kawaida mwenye anaenda kupatiwa nini? Painkiller. But the physician of the soul, who made the work of the being. Kwa hivyo hii disease iko na mambo mangapi? Mawili. Kuna wale ina blind before it opens. Kwa hivyo kwa wale ambao ni watoto wa Mungu ita blind, yani ita open. Manake watajua nani? Mungu. Lakini kwa wale ambao ni watoto wa mwili, it is going to blind and it will never open. Why? Because yeye atakimbia kwa herb, kwa ule mtu anampatia nini? Dawa ya herb. Akikula hizo madawa, asikie pain imeisha, amefanya nini? Amepona. Lakini kuna hii disease bado inatakiwa ikusukume to the soul physician. Ambaye huyu soul physician ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Is Christ. Ni ukweli. Ufundisho ukweli. Manake ukweli ndio inakosa. Sasa hawa watu, sasa hapo disease iko na mambo mangapi? Mawili. Kuna wale watakimbia kwa daktari, apatiwe painkiller, akishapona ako nini? Ako sawa. Sasa huyo it has blinded. Manake yeye hajaelewa ati hiyo ugonjwa ilikuwa inakuja kwa sababu gani. Kuna yule naye Yesi ataenda kwa daktari wa miti labda apate painkiller, lakini ataenda further kwa the soul's physician. Ndio aelewe the reason why hii ugonjwa inafanya nini? Inatokezea. Because the cure is what? It is the light. It is a cause. The cure is a cause. Ni kumaanisha cure, if you know the cause, that's why you are going to be cured. But if you don't know the cause, hautakuwa cured. Disease don't just come. So when you go to a physician huyu hapa duniani ya kupatia painkiller, you have not known the cure. Umejua ile cure? Hapana. Kwa sababu wewe umeenda pale upatiwe painkiller, bas uende nyumbani. So here he is telling them, the wise do not ask Mary. The wise do not ask Mary, how do I kill the sickness? But what truth does sickness reveal? The wise. The wise do not ask Mary, how do I kill the sickness? Yeye haulizi ati how do I kill the sickness? Ati sasa ukimbie pale kwa daktari akuandikie madawa. Hapana. How do I kill the sickness? But what truth does the sickness reveal? What truth? Because tumesema kila kitu ambayo in happen inside who? God. And your body is a body of God. So why has this sickness stricken me? Kwa nini Mungu amewachilia? So disease inauliza namna gani? Inamuuliza, then we are not pure evil. Then we are not pure evil. Disease inasema, then we are not pure evil. Universe inamwambia, nothing born within my cycle is pure evil. So nikana kwamba disease inataka kumuuliza sasa, kama ni hivyo, then we are not pure evil. Yani we are not pure evil. Nikumaanisha, yani kwa sababu watu wanasema disease is evil, ama ni kitu ambaye ni mbaya sana. Si pale hata disease ilisema watu wanasema sisi we are the enemy. Sasa naye anaambia the universe here is God, anamwambia then we are not evil, yani pure evil. Naye anamwambia nothing born within the cycle is pure evil. Hakuna kitu ambaye yani within the cycle of God is pure evil. Hata hiyo ugonjwa. Only misdirected or misused. Nasikia? Only misdirected or misused. You are like the fire that burns the road, but it must be tamed lest it consume the house. Wewe, you are like a fire that burns the road, but it must be tamed. Na nataka kuambia wewe ndio
hata kana kwamba hivyo you are not even such, lakini wewe ni kama moto ambayo imetokezea, lakini ndio usiharibu kila kitu, you must be tamed. Yani kana kama Mungu anataka kumwambia hata kama ni hivyo uwezi uachiliwa ufanye nini? Utawale kabisa. Ukiwachiliwa utawale utafanya nini? Utamaliza. You are a shadow that reminds them of the sun. You are a shadow that reminds men of the sun. Ugonjwa is a shadow that reminds men of the sun. Jua ambaye sani hapa ni nani? Christ. Even the plague in my sacred arithmetic can till the soil for compassion. Bado namwambia hata plague yenyewe in my secret arithmetic, sasa ni Mungu, can till the soil for compassion. Inaweza kutengeneza mtu na awe sawa. Naye disease tena namuuliza, and when all harmonies are restored, will we still exist? Kama huyu binadamu ambaye tulikuwa tunakuja because of disharmony ndani yake, na hapo ndio tuna drive. Sasa disease wanauliza, harmony ikirudi katika huyu mtu, sisi tutapata nafasi ya kukaa? Sasa ni ugonjwa nauliza, tutapata pahali ya kukaa? Sasa naye Mungu anamwambia, you will exist only as the memory of a warning. Uta exist as a memory of warning. Ni kumaanisha mtu anajua akifanya hivi ugonjwa itafanya nini? Itakuja. Kuna madhara. And the discipline of a body in tune. In the perfect age, you will be transfigured. In the perfect age, you will be no disease. Not as destroyers, but as a guardian of the balance. Kwa hivyo kumaanisha kuna kati hata ugonjwa itakuja kuwa a guardian of balance. Yani umekuwa sawa mpaka ugonjwa yenyewe, yani hiyo disease ulikuwa unaita disease, it will be a guardian of balance. Watchman on the walls of flesh, servant of the wholeness, you now wound to restore. Diseases inauliza, then our true name is not death. Kwa sababu watu wengi wakigojeka, yani disease inakuanga mwisho wake nini? Ni kifo. Kwa hivyo disease na kifo ni kama kitu kimoja. Lakini sasa nauliza, then our true name is not death. Universe namwambia, God namwambia, your true name is the unfinished work. Your true name is the unfinished work. When the work is finished, you shall be a hymn instead of a lament. So, in short, ni kwa saka hapo tuone diseases zinatokezea wapi na zinaletwa na nini. Na in fact, tukielewa haya, it will be very important for us to know many things, or to avoid many things, and to know diseases don't just come. It is the imbalance of our soul with the source. Let us look at it in a scientific manner, sometimes so that we can understand diseases in a more deeper manner. Here we are going to look at the seeker of knowledge. Mtu anatafuta knowledge, precise and attentive. Na then we are going to have a sage of nature, ama a philosopher, mtu ambaye anaangalia mambo kulingana na vile yako na yanaendelea. So there is, when you come to science, wanasema yani we call it microbiology and infection. Zile vitu ambaye wanga sana sana ukienda katika science, it doesn't mean that we are going to ignore science very much. We must give that science its place. Then huyu mtu anatafuta ukweli, anasema he is asking the teacher who is the master, I see sickness spread among men
as though carried on invisible wings. What is the source of this unseen plague? You see, we cannot say, when we come to the diseases, tumesema chronic disease comes from within outward. But there are other diseases that we get contaminated in the air, ambayo tunafuta, si ndio? Tunapata zingine zinatokea pale. Sasa ndio the teacher hii anasema every disease has an origin through invisible to ordinary sight, and that is through bacteria, viruses and other pathogens zingine. Hiyo ni mambo ya daktari. Then huyu mtu anatafuta anasema then contagion is a law, not a curse. Kwa hivyo nikumaanisha kama naweza pata ugonjwa kutoka kwa watu wengine because labda nimetembea pahali watu wamegojeka, hata unaweza kuta watu wanaabukishana homa. So if we say that the disease is not an imbalance from inside, na kuna magonjwa zingine naweza pata kutoka nje, manake nimeshika homa ama nimeambukizwa kitu fulani na mtu because kuna hiyo magonjwa. So then contagion is a law, not a curse. Kwa hivyo kama naweza pata kutoka kwa watu wengine, it is not a curse because ijatokana na mimi, imetokana na watu wengine. Hivyo ndivyo anauliza. Naye the master anamwambia, yes, just as fire spread from dry wood, microbe propagate under favorable conditions, yet observe carefully. The body is not a passive vessel. Immunity, resistance, and resilience shape the outcome. Disease is both a force and a mirror, revealing the state of the host as much as its own nature. Wacha tuseme hivi, na hiyo ni kitu mumeona kwa watu wengi sana. Hapa panaweza tokezea mtu ako na homa. Ako na homa hapa. Aende akute watu wengi na akae pale ndani. Yeye tuseme ni X. Ako hapa na ako na watu wengi sana ambaye amekutana na wao. Out of hao watu wote, unaweza kuta wale watu ambaye ataabukiza labda ni moja hapa ama wawili peke yake. Hao wengine wote hawataabukizwa. Ni kweli? Ni kweli. Ni kweli. Unaweza hata enda pahali kuta watu wamegojeka, hata mnakaa hata kwa nyumba moja. Nyumba moja, wacha hata bali, unakaa tu kwa nyumba moja. Wewe ugojeke homa, hata ushindwe hata kutembea. Na ukute ule mwingine mko naye hapa. Na hata gojeka. Hata wengine wanalala kitanda moja. Na moja anagojeka na mwingine hata gojeka. So why? Because unajua sasa hapa wakati tunaongea juu ugonjwa inatokana within, not from outside. So the argument is science watakuja waseme magonjwa zingine kama homa watu wanaambukizana, kuna magonjwa watu ni sawa, wanaambukizana ni sawa. But why so? Ani kuambukizana, kwa nini sio watu wote? Kwa nini wengine na wengine hawezi pata? That's the argument here. So anasema yes, just as fire spread from dry wood, kama vile fire ina spread from dry wood, ikiakishwa hapa inaweza choma miti yote ile kwa pale dry wood. Microbes ambaye ni hizo virus ambaye zinaambukizana, microbe propagate under favorable conditions. Kuna conditions ambaye these microbe zina propagate ama zina drive. Yet observe carefully. The body is not a passive vessel.
Our body is not just a passive vessel. Si ati ni kitu ambayo imekaa pahali, yani ati passive. There is a lot of things going on. Resistance of the body, immunity inategemea mwili. Hawa watu wote wako hapa, nini itafanya huyu ambaye alikuwa na ugonjwa aabukishe huyu na sio huyu na sio huyu na sio huyu? Lakini kuna mmoja amepata ugonjwa na yeye hakuabukishwa. Sasa hapa tunaambiwa immunity, yani observe carefully, the body is not just a passive vessel. Kama kitu ambaye lazima ukiweka hapa is passive. There is nothing, it has no connection with God, it has no connection with the other things. There's a lot of connection with that man, the atmosphere, the way he is responding with the universe. Hiyo mtu is not just a passive thing. So hapa ile kitu determine what is a disease. Disease is both a force and a mirror. Is a force and a mirror. Ni kumaanisha hata kana kwamba inaabukisha, is a force ambayo inakuja na kuabukisha, bado ina reveal a certain mirror in you. Inaabukisha, yani inaonyeshana a certain mirror. Hivyo ni kumaanisha nini? Revealing the state of the host. Ni kumaanisha huyu si ni mgonjwa na ameabukisha huyu. Hii ugonjwa huyu ambaye ameabukishwa, hii ugonjwa iko a certain mirror ambaye ina reveal kwa nini huyu mtu amegojeka. Huyu naye ataabukishwa na sio huyu ama huyu ana huyu ama huyu. The same disease is revealing the same mirror ambayo iko kwa nani? Kwa huyu. Ina reveal the same mirror ambayo iko kwa huyu. Why? It reveals the state of the host as much as its own nature. Kwa hivyo, there is the nature of the disease. Disease has a nature. Unakuta mtu akigojeka, unasikia huyo mtu, ukitaka kujua ugonjwa fulani unaambiwa these are the symptom. It has its own nature. Kwa hivyo the disease ina reveal its own nature kwanza, and ina reveal again, sikia, revealing the state of the host, na tena ina reveal the state ya the host. Sijui kama hii mtapata. Mwaipata kweli? Meaning, huyu ambaye amepata hii ugonjwa, yani there is the nature of the disease amepata ako naye, na tena hii disease ina reveal the nature ya yule mtu ambaye amegojeka. Kuna sababu kwa nini hiyo disease imefanya nini? Imemuingia. Na yule ambaye ataabukishwa hiyo ugonjwa na huyu ambaye ako naye, the same person, the same disease is going to reveal its own nature and the nature of that person. For example, tulikuwa na COVID-19, si ndio? COVID-19 hii, ukiambiwa watu wengi, wewe unasikia kuna jamaa alikufa pale COVID-19 na wengine walikuwa nakaa kwa nyumba moja. Ni kweli? Na wakufa. Wengine hata hawakugojeka, hata watu wakadungwa masindano ati ndio wazuie. Wengine hawakudungwa na hawakupata. Si ni kweli? Why? People don't, there are things that we don't ask ourselves. Ni kwa nini? Wengine wako kwa nyumba moja, mmoja unasikia ati huyu mzee alienda na COVID-19. Na wale walikuwa kwa hiyo nyumba hakuna hata mmoja mwingine alienda, lakini huyo mmoja ama mama moja hivyo ama whatever. It's because of that what I'm telling you, if you can get it. The disease reveals its own nature and its own mirror and the nature of the host, yule ambaye amepata. Meaning, yeye na hii ugonjwa kuna kitu moja wanafanya nini?
Huyu amegojeka na huyu na hii ugonjwa kuna nini? Kuna kitu wako naye common. Wanashare na hiyo ugonjwa. Kuna kitu wanashare. Kuna kitu wanashare. It is not just like that. So, some fall ill not by contact, but by place or circumstance. What role does the environment play? What role does the environment play? Wengine wanagojeka kwa sababu labda wamepata contact, whatever. What role does the environment play? Kwa sababu hawa watu wote wako pale, unaweza kuta wako environment, wako katika the same environment. Lakini wengine watapata na wengine watakosa. So, Mungu anasema, why? It is because everything is interconnected. Everything is interconnected. Sisi vile tunaangalia na macho yetu ya mwili, kuna mambo mengi sana hatuoni na hatuelewi. But everything is interconnected. How? Hapa saa hii tumekaa. There is fire. And water. There is water. There is air and earth. Na hizo zote, they are acting as one. Ukiuliza mtu atakwambia sasa moto iko wapi? Na hatujakisha moto hapa. Lakini moto hii iko. Air iko. Ukiuliza mtu maji iko wapi? Wachana hata iko kwa mtungi. Hata kana kwamba hii maji ya mtungi iko hapa, maji iko. It's only that hatuwezi ona, lakini maji iko. Kwa hivyo kumaanisha we are interconnected. Everything is connected. Nasema everything is interconnected. Air, water, soil and climate and human habitation influence disease. And because we are interconnected, hizi vitu zote wakati zimekosa imbalance, because they are one, hizi ndio zina influence nini? Diseases. They influence the disease because of the imbalance hizi vitu zote in the air. Sasa utakuja kuona, ukija ukuta tena binadamu yeye mwenyewe ako na hizi zote ngapi? Zote ako ameformiwa na hizo zote. Na hii disease ambayo imetokezea hapa imbalance, labda origin yake ni excess of fire. Fire, kuna shida ya fire hapa. Ama ni maji imekuwa sijui whatever. Imbalance imeingia. Utakuta huyu ambaye amegojeka na atabukishwa na hii, kama shida yake ilikuwa naye ni imbalance ya these four na inakosiwa na water, yeye atapata hiyo ugonjwa. Huyu ako naye atapata. Na huyu mwingine hatapata. Kwa sababu gani? Yeye hana hiyo imbalance ya air and whatever. Yeye ako sawa. Sasa hii, we are interconnected. Sisi wote ni kama kitu kimoja. The virus, the microbe ambayo may affect huyu, how it is going to go to him and not this one. Hata inaweza ruka huyu iende kwa huyu, is a mystery. Hata madaktari wengi wezi kukuambia. Watasema hapana, hii ugonjwa inaambukizanwa, lakini they don't know the reason. Sasa tuko pamoja. Sasa anasema hivi, foul air breeds fever. Contaminated water brings dysentery. Malnutrition weakens resistance. The system is holistic. What harms the environment harms the human system. What nurtures its strength or life. So nauliza, then prevention begins beyond the body. Then prevention, kwa hivyo ni kumaanisha prevention ya ugonjwa begins beyond the body. Manake wewe mwenyewe kama ukisema ni mwili, nini yani sasa hebu angalia yani kama unasema prevention start with the body. Are you going to control the environment? No. Utasema sasa ugonjwa gani unatembea saa hii?
Huwezi sema. Na ndio unaona kama ni COVID-19 ukiambiwa sasa wenye waligojeka ukiwauliza waliona ikikuja? Hapana. Nobody saw it. So hapa anasema then the prevention begin beyond the body. Precisely. The master anasema precisely. Medicine is not only the art of curing, but the art of preserving harmony in the world that sustain us. So precisely nataka kusema medicine, sasa naambia daktari, hii ambayo medicine tunakunywa, they are trying to preserve harmony. Yeye daktari wakati anakupatia dawa anajaribu kupreserve the harmony of what is happening in the to preserve the harmony. Lakini yeye harmony yake akipreserve ana preserve, ana study the body. Anajua hii tablet nikikupatia it is going to do this kwa maji itafanya hivi. Italeta imbalance hii. Kuna kitu science wanahesabu. Unajua ukiona mtu akiwa na joto nikimpatia dawa fulani itatoa hiyo joto. Sasa wanajaribu kuharmonize. So what they do, they try to harmonize this content in our body. Hii ndio wanajaribu kuharmonize. Wanastudy, wanajua kama ni joto, kama ni kuhara unahara, kama ni nini, kama ni FIFA, they know. Sasa wanakupatia. But now when you come to science, inafika hapo. So ikishafika hapo, sasa inaweza kukusaidia na imbalance mwili yako na usikie vizuri. Na imebalance na kabisa na upone, na usikie kabisa umepona. Hapo hakuna shida, utapona. Manake ameng'ang'ana na huyo mwili na anajua kabisa nikikupatia hii utakuwa imbalance itarudi. But he'll never understand how the universe or how the invisible universe create these diseases and how they are connected with us. Hapo ndio shida inatokea kwa binadamu. So health is relational, disease is relational, and to cure without understanding contact. Hapo sasa nataka msikie. Health is relational. Nikumaanisha we are all related. Health is relational. Disease is relational. There is a relationship of a disease. And to cure without understanding context is to treat symptoms, not truth. Hapo ndio shida sasa inakujia. Health is relational. Disease is relational. And to cure without understanding the context is to treat symptoms, not truth. So what has happened in this world, science has always been treating the symptoms, but not the truth. Because they don't know the truth. Hawaelewi. So it's only the wise men, the men of God, ndio watakuja kubring the solution in this world. But this science itafika pahali ifike mwisho. Angalia. Science hata ikijaribu namna gani, what has happened, utakuja kuona even after advancing in science, watu wamesoma sana katika medicine na whatever, utakuja kuona the more they learn, the more diseases are multiplied. Ni kweli? Magonjwa zinafanya nini? So kama science ingekuwa the solution, ni kumaanisha vile watu wangesoma sana na madaktari wao wengi, ndio disease zingekuwa zinafanya nini? Zinapungua. Kwa nini asipungui? Na watu kwa nini asipungui? Because wangekuwa sasa, if science had a solution, ni kumaanisha vile watu wamesoma ndio watu wangekuwa kabisa wamekabili diseases. But utaona the more watu wanasoma, utakuja kuona ndio diseases zinaongezeka na ndio zinakuwa more and more complex. More and more complex. Ukiangalia saa hii na uende ufanye research, hata nilikuwa naambia mama, utakuja kuona an average person today, ile chakula anakula na mahitaji yake, unakuja kuona health, to maintain his health, it is more expensive
kuliko chakula ambayo watu wanakula. Ni kweli? Dawa zinakuwa ziko expensive. Kumaintain mtu ambaye akae, ukute kabisa mtu ako katika health, utakuja kuona ile shida tu watu wako naye nyingi sana ni health kuliko hata chakula. Life is very expensive on the side of medicine than what we are eating. So nikimalizia, why I'm telling you tunaenda kuwa pahali pazito sana, it is because if medicine is going to be more expensive than what we are eating, yani kumaanisha our economy, whether hata kama ni serikali gani inaingia, haitakuja kuweza kutibu watu. Economy itafinyika. Why? Because pesa nyingi sana mtakuwa mnapeleka wapi? Kwa madawa. Mimi nikiwa katika familia yangu utakuja kuona ile pesa mingi natumia ni kununua madawa. Kumaintain my family itakuwa hata it is more expensive kwa madawa kuliko hata chakula yenye wanakula. So what is going to happen? If science cannot get the answer, hakuna vile inaweza kuja na solution. Ati sasa kwa sababu ati wanategeza madawa watu wapone, watu wanaenda wakiongezekea. Na madawa hizi zinaenda zikuwa more and more expensive. Why? It is because science has never treated, has never found the cure. It has only been treating the symptom. Hiyo ndio shida. Na hapa ndio science haielewi that very near future utakuja kuona whether ni hii mnasema ati medical whatever, even government watakuja kucollapse. Ukute kabisa mambo ya health. Sasa wewe ukisema ati unaenda pale fulani, because it will be very expensive. Chakula watu wanakula, unasikia pale tunaambiwa diet ile watu wanakula ina promote diseases. Watu wanagojeka. Ukija katika ukweli, watu wataki kujua ukweli. They don't want the truth. Na hiyo it is the number one cause ya diseases. Sasa nani atasaidia binadamu? Binadamu wanaelekea wapi? So tutakuja kuona when we are going to study the war, tutakuja kuona why God brought the first world war, the second world war, and the third world war. Hii ambayo tunaambiwa the third world war itakuwa nini? Because watu wanafikiri itakuwa ni ya mabomu na whatever. Na ndio nasikia hii the third world war ndio Armageddon. Hii Armageddon ni nini? Tutakuja kuona hii ni vita itakuwa kali kwa sababu ni ya mwili. Hizi unasikia yani neno la Mungu likisema. Because binadamu hakuna wakati atajijua. Yeye tu anang'ang'ana tu na mwili na chakula na whatever, na anaona science watu wanasoma ni mashule kusoma. Sasa mnasoma nini? Na yet kabisa hakuna yani watu wanasoma, wamesoma ndio, lakini wanasaidia nini? The only thing that people wanasaidia wenye wamesoma ni nini? Ni kupatiana nini? Ni kuuza nini? Kuuza madawa. Ndio kama tunapatana. Ni kufungua ma chemist. Sasa hii ukienda Nairobi hii chemist zinapangana laini. Hata Nairobi ukitoka tu hapa hivi. Mpaka ufike kwa barabara uweze kosa kama 10. That is it. So ukiangalia binadamu na macho ya mwili anaona hiyo ndio progress. Lakini haoni the hidden evil behind all this. It is good ukiangalia, lakini is a time bomb. Manake this medicine are not the cure. People have neglected the cure and they have gone for the symptoms only. Wewe unataka tu. Daktari mwingine aliniambia these people, you don't even need to argue very much with the people today, because all what they want to hear ni umpatie dawa aende kunywe asikie vizuri, na akisikia vizuri kesho ataambia watu wengine. Ukienda kwa daktari fulani kuna dawa anapatiana hapo, na hata unifact hata kupromote, utaona watu wanakuja hivi ati huyo daktari anatibu watu vizuri sana,
Na hakuna kitu kingine huyo daktari anafanya. Ametafuta just a very strong pain killer. Ati ukikunywa tablet tuwili unasikia mwili umefanya nini? Imetulia. Sasa wewe huyo ni daktari ambaye watu wanajua kabisa anajua kutibu. That's all what people want to hear. Ukienda hata wengine akienda asipatiwe hiyo dawa ama ndugu sindano, nasema huyo daktari hata naona kana kwamba hakuelewa. Just because hakumfanya vile alikuwa anataka. Mwingine anaenda akiwa in his mind kuna dawa ameonyeshwa pahali na mtu. Hizi dawa nilipatiwa nikiwa mgonjwa pahali fulani na ikanitibu. Wewe enda daktari umwadikie zingine. Hata hizo umemwadikia hata kunywa, atazificha. Mpaka aende kwa daktari mwenye atamwandikia zile aliambiwa zinafanya nini? Inatibu. That's the way we are. So we are not treating the diseases. We are just hiding them. And that's why we have diseases has mutated to a very complex diseases. Sawa. Mungu abariki neno lake.